சூப்பர். செக் செக் இவன் தானே. செக் செக் செக். கொஞ்சம் வால்யூம். Zoom, am I audible? Check, check, check. Hey, listen. Happy morning, guys. Super. Hey, listen. Okay. Going. Okay. Yesterday we completed operating leases. Today we will see finance lease. Finance lease is the most important part of this standard. Listen. Hey. Okay. Before getting into accounting for finance lease, I want to discuss a few fundamental points and then we will get into accounting for finance lease. Which video? Okay. Hey. Listen everybody. Just answer this. Hey, listen please. Hey, this is very important, not as simple as operating lease. Future value is 1,000. Discount rate 10%. Number of years 3 years. How will you calculate present value using this? 1,000 divided by 1.1 divided by power 3. Ellarku theriyumada, even non-FM students, present value is equal to future value divided by 1 plus discount rate power n. N is the number of years, R is the discount rate. This is future value and this is present value. Okay sir? Okay, idukku ipo finance lease ku enna sir sambandham? Finance lease discounting pannonda. Hey, listen. Settle down quickly. Listen. Hey, idala basics before getting into finance lease. I know finance lease kulla pola. Okay. Assume I have taken a loan of 100 rupees. Right? I have taken a loan of 100 rupees. Bank is telling interest rate is 10% per annum. Interest rate is 10% per annum. And repayment will happen in 3 annual installments. 3 annual installments. EMI nu kelvipattirukeda. EMI idu EMI kadayadu. EMI means monthly installment. Here we are paying EMI is mostly monthly. EMI is generally they will pay monthly. Here we are paying annually. Okay, so it is in 3 annual installments. Ipo gavani ellaro apona 3
equal annual installments I am paying. Gani, please. 100 rupees I have taken. I am paying interest at 10%. I am going to repay this in 3 equal annual installments. Sir, now that banker is asking, how much if we pay in each year, we can finish this loan? Nee vadane, sir, 100 by 3, 33.33 we will pay, sir. Who will pay interest? We have to pay equal money every year such that we will settle principal also, interest also. Okay? That we have to find out. We have to find out. Listen. In year 0, I have an inflow of 100 rupees. To clear this loan, in year 1, I have to pay, assume X amount. I want to pay equal installment. That should cover principal also, that should cover interest also. Year 2, I will pay another X. Year 3, I will pay another X. Once I pay all these 3X, this 100 loan also should get settled, interest also should get settled. Okay? Ippo ennoda vela, this X I have to find out. Sir, how to find out this X? Listen everybody. In this each installment of X that I am paying, this has a portion of principal also. This has a portion of interest also in that. In the each installment which I am paying, idukulla principal irukku, interest irukku. Ippo இந்த X நான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, எல்லாரும் இங்க பாரு. Since inside this both principal and interest is there, if I remove this interest and add only the principal component of all these 3, that should be equal to 100. ஏனா டேய் நான் எவ்வளவு principal loan வாங்கினேன்? 100. அப்போ இதுல interest தூக்கி principal add பண்ணா எவ்வளவு வரணும்? 100. The process of தூக்கிஃபைங் interest is called discounting. அப்படினா if I discount each one of this at 10%, I should get 100. ஏனா discounting process I am removing interest. So எல்லாரும் இங்க பாரு, இது 1 year க்கு அப்புறமா இதோட present value, how will you find out? X divided by 1.1. This one X divided by 1.1 square. இது X divided by 1.1 cube. Correct? இப்ப பாரு, அப்போ can I write the equation like this? 100 is equal to X by 1.1 plus X by 1.1 square plus X by 1.1 cube. So 100 is equal to, I will take X common outside. X into 1 by 1.1 plus 1 by 1.1 square plus 1 by 1.1 cube. இது மூணு ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு? 2. X into 2.4868. 4868 வச்சுப்போம், 4 decimals. So X is equal to how much? 40.21. அப்போ every year if I pay 40 rupees 21 paisa, I will clear interest, I will clear principal of 100 also, I will clear interest also. I will clear interest also. எப்படின்னு பாப்போம், எல்லாரும் இங்க பாரு. Listen everybody. எப்படி சார் இது பே பண்ணா பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே போய்டுமா? எல்லாரும் இங்க பாரு, கவனி. இது புரிஞ்சுதா this calculation everybody? Clear with this? Listen 1 minute. நான் உனக்கு ஒரு சம் தரேன்டா, எழுதுறதுல பிஸியா இருக்காது. இதே மாதிரி ஒரு சம் தரேன். ஓகே, இங்க பாரு ஃபர்ஸ்ட். கவனி. Sir, எப்படி சார் 40.21 if you pay, you are telling both interest also done, principal also done. Let us see that. Listen. Year 1, year 2, year 3, I am going to prepare a table. I want everybody to listen please. Opening loan balance, interest, subtotal,
repayment, closing loan balance. Okay, please கவனி, இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சா finance lease ஈஸியா புரியும். கவனி, year 1, how much is my opening loan balance? 100, because that is what I took. இந்த வருஷம் ஃபுல்லா 100 is outstanding. So 100ல 10% interest for 12 months. So I have to pay 10 rupees interest. அப்போ பேங்க்குக்கு I have a liability for 100 also. I have a liability for 10 also. So total liability I have is 110. Now how much I will pay to the bank in the first year? 40.21. That will reduce my liability. So in that 110 I am paying out 40.21. Appo 110 minus 40.21 is 69.79. இதுதா first year end oda balance, closing balance. This much is outstanding. டேய் கவனி எல்லாரும், this one இது எப்படி நீ பார்க்கணும்னா 110 இருக்கா, இந்த 110ல 100 is principal, 10 is interest. You are repaying how much? 40.21. In this 40.21, listen, 10 rupees you are paying for interest, 30.21 you are paying towards principal. அப்போ இந்த 10 interest pay பண்ணிட்டோமா, இது 0 ஆயிடுமா? 100ல எவ்வளவு principal pay பண்ணிட்டோம்? 30.21. அப்போ what is the principal outstanding? 100 minus 30.21, 69.79. அப்போ sir இது ஃபுல்லாவே only principal, ஏன்னா interest got paid. இது எல்லாருக்கும் புரியுறதுடா டேய், தூக்கு. Okay, second year closing balance that will come as opening balance. This year into 10% will be 6.979. I'll take it as 6.98. So இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 76.77. Okay, now again how much I will pay in this year? 40.21. எல்லாரும் இங்க பாரு, 76.77 minus 40.21, 36.56. எல்லாரும் கவனி, ஒரே விஷயம் பாரு. Inside this interest is 6.98, principal is 69.79. இந்த நான் கட்டுறேன்ல இந்த annual installment, in this towards interest I am paying 6.98. remaining order 40.21 minus 6.98 will be 33. This much I am paying towards principal. Opening la how much principal was outstanding? 69.79 minus 33.23 panna. Idhu closing outstanding. Appo this one also is principal. Puriyadada. Last year muchalama, last year 36.56, 3.66, 40.21. 40.21. How much I will repay to bank? 40.21. Closing balance evlo? 0. Loan is closed. இப்படி தான் ஒரு loan work ஆகும். Okay, இந்த interest இருக்குல்ல, this is the interest expense which will go to P&L. This is the annual installment that you are paying every year. This is how your EMI everything gets calculated. But mostly EMI will be a monthly case with banks. நமக்கு மந்த்லிலாம் கேட்க மாட்டா எக்ஸாம்ல, 36 மாசத்துக்கு எதுக்கு போடணும் உட்காந்து, தேவையில்ல டைம் வேஸ்ட். அதனால தான் ஆனுவலா மாத்திட்டேன். கிளியர் சார்? இப்போ இது எப்படி சார் ஜர்னல் என்ட்ரி அக்கவுண்டிங் will happen? கவனி எல்லாரும் ப்ளீஸ். How the accounting will happen, sir? When I receive loan, the journal entry will be bank account debit to loan account 100. Correcta? Gavani எல்லாரும் பாரு. First year 10 rupees interest, that is an expense for me. So interest account debit to loan account. First நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா interest இந்த 100 ஓட ஆட் பண்ணிடுவேன். அப்புறமா you will pay that. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே தனியா பே பண்ணல,
I am paying this as installment, which includes both principal and interest. So first what you do, you pass the entry interest account debit to loan account 10 rupees 10 rupees. அப்ப loan accountல 100 plus 10 110 இருக்குமா? அதான் இந்த subtotal. Now we are paying how much? 40.21. When we repay, liability will reduce. So what should be the journal entry? Loan account debit to bank account. Loan account debit to bank account. 40.21. 40.2. Okay, clear this one. Yeah. 39 எல்லாரும் தட்டுங்க, இல்லனா இந்த பார்லிமெண்ட் தட்டு தான் வருது. காடி. So clear with this. எல்லாரும் பாருங்க ப்ளீஸ். டேய் உண்மையா புரிஞ்சுதா இது ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் டு லோன் பாஸ் பண்ணிருக்கேன்? 100 also is outstanding, 10 also I have to pay, so totally 110 I have to pay. In that I am paying 40.2. Okay, எல்லாரும் பாருங்க ப்ளீஸ். நான் கொஞ்சம் இந்த சைடு வாங்க. லோன் லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் by bank 100, by interest 10, to bank 40.21. So balance carry down 69.79. They in the 69.79 தான் இதோட க்ளோசிங். நான் ஐயோ நீங்க மாத்தலையா? ஒரே நிமிஷம். இந்த 60.79 தான் இந்த 69.7. ஓகே, அப்படியே டக்கன் செகண்ட் தேர்ட் இயருக்கு டக்கன் பாஸ் பண்ணிடலாமா? கவனி, செகண்ட் இயர் interest how much? 6.98. What is the journal entry for interest? Interest account debit to loan account 6.98. 6.98. Now how much you are repaying? 40.21. adukku enna journal entry? Loan account debit to bank account 40.21. Okay, we'll post this in ledger account. Brought down 69.79 by interest 6.98 to bank 40.21, carry down 36.56, brought down 36.56. Hey, this 36.56 will match with our closing balance in the table. Last year muchalla, last year how much is the interest? 3.66. What is the journal entry for this? Interest account debit to loan account 3.66, and then you will repay it. Loan account debit to bank account 40.21. 40.21. டக்குன்னு போஸ்ட் பண்ணிடலாம். பாரு by interest 3.66 to bank 40.21. this ledger account will get closed. Loan is over. Okay, இப்படிதான் ஒரு லோன் அக்கவுண்டிங் will work. கவனி சார், இப்போ இதுக்கும் லீஸுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்கு? ஓகே, கிளியர் வித் திஸ். டக்குன்னு ஒரு சம் நீ எனக்கு போட்டு காமிக்கிறியா? டேய், ஜர்னல் என்ட்ரிலாம் உனக்கு தெரியும் கரெக்டா ஆல்ரெடி. என்னடா இது போயிடுச்சு? ரோரேஷ், ஜர்னல் என்ட்ரி ஈஸி தான். எனக்கு நீ ஒன்று என்ன பண்ணணும்னா, இது நீ கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு எக்ஸை வச்சு ஐ வாண்ட் யூ டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் அண்ட் திஸ் டேபிள் ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ரிப்பேர். ஓகே, எடுத்துக்கோ. Amount of loan borrowed. I want everybody to do this. If you are very thorough with this, finance lease accounting will become very easy. Finance lease is essentially buying an asset on loan. Amount of loan borrowed 150 rupees. Interest rate 8% per annum.
8% per annum. Number of years, த்ரீ வச்சுக்கலாமா 4? 1 year அதுக்கு இருக்கா போடணும் சம்பு 3 போதும். நீ இதுல இருந்து காப்பி அடிச்சிருவேன். சரி 3 years. Hey, but please don't see the board and just change the numbers and write. I want you to calculate. Board, I'll erase the board. Better. Hey, பரவாயில்ல, அப்போ உனக்கு வரலாம் கூட திருப்பி நான் ஏதாச்சும் சொல்லித்தரேன். நீ இதுல இருந்து காப்பி அடிச்சா உனக்கு என்ன வரப்போகுது இப்போ? பரவாயில்ல, யோசி. That will only help you in the long run. First, I want you to calculate what should be the annual installment that you should pay. How much annual install? ஒரே கத்தாது எல்லாரும் முடிக்கிட்டோம். How much is the annual installment that you have to pay to clear this loan? Check பண்ணலாம். 58,000 வருது. இல்லடா 150 rupees தான்டா லோனே. If you have finished calculating that annual installment, prepare the table. .2 paisa that will come because of rounding off that error will come. What you do, that 0.2 is there, no? To that extent, change the interest and make it 0. எவ்வளோ கட்டணும்டா வருஷம் அது கண்டுபிடிச்சியா? எவ்வளோ? கரெக்டு தான், 58.21. இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், டேபிளில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கட்டணும், சப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது விட்டு இப்போ 58 எங்க எழுதி வச்சுக்கோ. 58.21. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 150 ரூபாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங், அதுக்கு 8% இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும். ஸோ இன்ட்டு ஒரு 12. ஸோ இப்போ பேங்க்குக்கு இந்த 150 கட்டணும், 12 கட்டணும். அப்போ எவ்வளோ கட்டணும் பேங்க்குக்கு மொத்தமாக? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ கட்டுவோம் பேங்க்குக்கு? ரீபேமெண்ட் ஹெட்டிங் போடு. அப்போ க்ளோசிங் எவ்வளோ அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும்? 162ல் 58.21 கட்டிட்டேன். இதுதான் க்ளோசிங். இப்போ செகண்ட் இயருக்கு வா. செகண்ட் இயர் ஓப்பனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? எழுது. ஏன் மைனஸ் பண்ற? இதான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ், அப்படியே ஓப்பனிங் எழுது. ஸோ இப்போ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது இந்த வருஷம்? அவ்வளோதான். அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டே வந்துடும்.
வந்துச்சடா ஆன்சர்? சூப்பர்டா. இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ வருதுடா? இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் எப்படிடா? கொடு. நீ அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இயர் 1 ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ, இயர் 2 அதே எக்ஸ் தான் பே பண்ணணும், இயர் 3யும் அதே எக்ஸ் தான் பே பண்ணணும். இப்போ இது எல்லாமே ஃபியூச்சரில் பே பண்ணுறது கரெக்டா? இதெல்லாம் பே பண்ணால் இந்த பிரின்சிபலும் காலி ஆகிடணும், நான் பே பண்ண வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காலி ஆகிடணும். 63 எப்படி? 63னா எல்லாமே எண்டில் பே பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். ஸோ இது ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு எக்ஸ், செகண்ட் இயர் எக்ஸ், தேர்ட் இயர் எக்ஸ், இதெல்லாம் பே பண்ணால் பிரின்சிபலும் போயிடணும், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போயிடணும். இப்போது இதெல்லாமே ஃபியூச்சர் வேல்யூஸ். இது வந்து 8% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் 150 வரணும். ஸோ இதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி எக்ஸ்ன்னு போட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி இந்த 150 ஈக்குவேட் பண்ணி எக்ஸ்ன்னு எவ்வளோ கண்டுபிடி. இது மாதிரி போடக்கூடாது. ஏன்னா இதெல்லாம் நீ இப்படி போட்டனா நீ தேர்ட் இயர் தான் எல்லாம் பே பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் மாதிரி பண்ணு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் கூட பேமெண்ட் நடக்குது. சரி, கொஸ்டின் காப்பி பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட். நான் இந்த ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பாரு. 58.2 வந்துச்சுடா. ஓகே, நீங்க லேட்டா வந்தீங்களா சார்? ஓ, you came late? Sorry, where were you these many days? Okay, you are able to understand? You are from which state? Orissa. Okay. அது எப்படிடா தப்பா வரும்? 1 divided by 1.08 0.92 எழுதிக்கோ. 0.9259 0.8573 0.7938 0.952 plus 0.853 plus 0.794 இப்படி இப்படி போடு பெட்டர். 58.2 வந்ததா? ஏன் 10% எடுத்து? நான் கொடுத்தது 8% தானே. நான் இரேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட காப்பி அடிச்சிய. அக்கௌண்ட்ல வேணாண்டா, டேபிள் போட்டா போதும். அக்கௌண்ட் தெரிஞ்சது தானே, அது பெரிய. செக் செக். Day, how many of you got 58.2? 2021. Okay, that depends on how you have rounded it off. Day, listen 1 minute everybody. Shh. Listen. Shh. Listen. Listen. 58.2 or 58.21. What you have done, you have taken the amount payable in year 1, 2, 3 as X. Day, discount rate is 8%, not 10%. So that X, if you present value using 8%, X by 1.08 plus X by 1.08 square plus X by 1.08 cube, the total should be equal to 150. If you equate in that equation, you should get the value of X. So 58.21. Chari, on the table also done? Table opening balance 150, interest 12 rupees, subtotal 162, repayment 58.21 and closing balances 103.79. Second year opening balance 103.79, interest is 8.26, sorry 8.22 adu 8.257 or 8.26, 112.04, repayment is 58.21 and closing balance is 53.84.
Third year 53.84 plus interest is 4.31 and total subtotal is 58.19. ஒரு 2 பைசா ஒரு பைசா டிஃபரன்ஸ் வரும். அது இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கேயாச்சும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடு. ஓகே. In finance you will get like this rounding of differences because of the discounting process involved, so that 2 paisa, 10 paisa, 5 paisa is okay, but not 5 rupees. Apna you have done some mistake. Nam eduthathe 150 rupees da. Check. Clear with this? Listen. இங்க பாரு எல்லாரும். ஒரே anybody struggling in the table? Okay. Listen. What is the journal entry for that 150 rupees borrowed? Bank account debit to loan account. What is the journal entry for interest? Interest account debit to loan account. We will add it to the loan. What is the journal entry for repayment? Loan account debit to bank account. If these journal entries you pass all the 3 years, finally the loan balance will become 0. Okay. Keep this in mind. We will use this in finance lease. Okay. Next, last one point. I'll get into finance lease. Listen. Okay. Done with this. Okay. கொஞ்ச நேரம் பென்னு இதெல்லாம் கீழே விட்டனா we will discuss one more interesting point and then we will go to this. Amount of loan borrowed is 150 rupees, Shreya. Check. Listen. Gavani எல்லாரும் இங்க பாரு. Listen. Okay. Gavani please. Listen. Next one calculation point that we have to know before getting to finance lease. Gavani, ஒரே விஷயம். In the sum that you did, how much is the principal we borrowed? 150. What is the yearly installment we paid? Okay. Think and tell me this. Every year we paid 58.2 or 58.21. For 3 years we paid. So totally how much we paid to the bank? 58.2 into 3. 58.2 into 3. 174.63 or 174.6 is what we paid to the bank. Correct? Gavani ellarum. We borrowed 150, but we repaid 174.6. How much extra we paid? This 24.6 is what? 3 years interest போட்டிருக்கல்ல, அது ஆட் பண்ணு. 12 plus 8.3 plus 4.3 24.6. அதுதான் interest நம்ம pay பண்ணது. Okay. The difference between what you have totally repaid and the loan borrowed is nothing but the interest expense that you are incurring. Okay. இது ஒரு point of view. Now listen. For a moment assume we all are lessors. We want to give an asset on lease to lessee. We want to see how to calculate this lease rent. ஒரு lessor வந்து எப்படி lease rent fix பண்ணணும்? How he has to fix lease rent? Listen everybody please. Listen. Assume
Today we all have purchased a machine. We all have purchased a machine, okay, worth 100 rupees. Today I'm putting small amounts so that you don't focus more on calculation, understanding logic. If I put 100 lakhs, you'll be thinking about how many zeros. So not required. I purchased the machine for 100 rupees. I want to give this machine on lease. Okay. Now, when through my lease, will I try to recover only 100 rupees or I will want some profit also? I will want some profit also, because if I spend 100 and in lease also if I recover 100, why am I doing this business? I can sit in home. So I will try to recover some profit. Assume, Gavani, I want a rate of return of 10% per annum. இந்த லீஸ்ல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் வரணும்? 10% ரிட்டர்ன் வரும். ஓகே. And this machine's life is 3 years. மெஷினோட லைஃப் 3 years. மேக்ஸிமம் 3 years தான் இது லீஸ் கொடுக்க முடியும். Now கவனி, 3 years I will give it on lease and collect lease rental from lessee. Now from this 100 rupees which I spent, okay, ella FM students, this is my initial outflow. This is what I have spent initially. From this in future I will get lease rentals. I will get lease rentals, which is my inflow, cash inflow. And I will also get at the end of 3rd year, can anybody guess? Excellent. I will also get residual value from the asset at the end of 3rd year. So basically, this is my outflow. This is my investment in this project. For this investment, these are the inflows I am getting. And how much return I want? 10%. ஓகே, எல்லாருக்கும் பாருங்க, இன்னைக்கு நான் போய் மார்க்கெட்டில் எஸ்டிமேட் பண்ணா ஆஃப்டர் 3 years இந்த மெஷினோட ரெசிடுவல் வேல்யூ 10 rupees. Yesterday I told you residual value in case of lease is estimated market value at the end of the lease term. So 3 years end la what is my residual value? 10 rupees. Correct? Gavani. Now I spent 100. I will get 10 rupees after 3 years. Now I want to decide how much should be my lease rent. Listen everybody. Lease rent, assume every year I want to charge equally. Year 1 I will charge X. Year 2 X. Year 3 also X. Okay. From all these inflows I want a return of how much? 10%. Now sir, how to calculate how much I have to charge here? Okay, ellarum inga paruga. My initial investment is 100. This should be equal to, I am collecting 3 years x. Adu present value or future value? Basically enna, if I discount all these inflows at 10%, that should be equal to 100. அப்படி நான் லீஸ் ரெண்ட்டை செட் பண்ணனா, then my return will be 10%. If I discount all my inflows at 10%, I should get my 100 outflow. புரியுறதாடா? ஓகே. FM நீ இத படிச்சிருப்பல, IRR, the rate at which if we discount the future inflows it will be equal to initial outflow. Basically என்னோட IRR 10%. ஓகே, எல்லாரும் இங்க பாரு. மற்றவங்க நான் எஃப்எம்ல உனக்கு ஐஆர்ஆர் தேவையில்லை, இந்த 10% புரிஞ்சிச்சா, அது வச்சுக்கோ. ஓகே, 100 இனிஷியல் அவுட்ஃப்ளோவா? இப்போ ஃபியூச்சரில் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு எக்ஸ் வரும், எக்ஸ் டிவைடட் பை 1.1. செகண்ட் இயர் அனதர் எக்ஸ், 1.1 ஸ்கொயர். தேர்ட் இயர் எக்ஸ் பை 1.1 கியூபு பிளஸ் 10 rupees residual value also will come, divided by 1.1 cube.
Okay. Now 100 is equal to x into day. 1 by 1.1 plus 1 by 1.1 square plus 1 by 1.1 cube plus 10 by 1.1 cube. 100 is equal to day. இதெல்லாம் add பண்ணாதா you will get 2.4868. correcta? Plus 10 by 1.1 cube कितना? 7.531. 7.513, sorry, 7.513. okay, so in the 7.513 will come this side, so it will be 92.487 is equal to x into 2.4868. so x is equal to 92.487 divided by 2.4868. 37.19. Okay, 37.19 is what I should collect as lease rent. Hey, puriyavada. My initial outflow is the machine's cost. That I have to recover through my lease rentals and residual value. All these inflows, if I discount at what rate of return I want, it should be equal to my outflow. If I do that, I will know how much lease rent I have to calculate. Sir, Kandrave irukku sir, 37.1 round off panni 40 panikalam. Okay, so this is how we have to set lease rentals. புரிஞ்சுதாடா? able to understand? எல்லாரும் இங்க பாரு. டேய், இப்போ இதுக்கு AS19 ஓட terms attach பண்ணலாம். okay, every year how much lease rent I will receive? 37.19. correcta? டேய் கவனி, year 1 I will get 37.19, year 2 I will get 37.19, year 3 I will get another 37.19 plus 10, so I will get how much? 47.19. Can you tell me totally how much I have received in the 3 years? 120, 121.57. This is what I have received totally in 3 years. I will receive. Correct, Ada? Hey, totally I will receive 121. How much I spent? 100. That extra 20 is my return. Clear, everybody? Able to understand? Ellaringa paru please. In the total of whatever I received, hey, I na lessor or lessor? Lessor. As a lessor, totally I will receive how much? 121.57. This has lease rentals also. This has residual value also. Hey, I am taking total residual value, both guaranteed, unguaranteed. Guaranteed, unguaranteed. இதுதான் totally I am expecting to receive. Okay, AS19 calls this 121.57 as JIL. சும்மா சொன்ன என்ன பேர் அதுக்கு? JIL, gross investment in lease. இதுக்கு பேர் என்ன? AS19 வச்ச பேரு gross investment in lease. ஓகே, நான் திருப்பி gross investment பெருசா சொல்ல முடியாது. JIL. ஓகே, இன்னைக்குல நமக்கு இது பேர் வந்து JIL. ஓகே சார், JIL means what we have totally received, what we are going to receive totally from the lease. As a lessor, everything is from the perspective of lessor. As a lessor, every year I will get 37.19 plus I will also get 10 rupees. So totally I am expecting to receive in the future 121.57. This is called as JIL, gross investment in lease. Gross investment in lease. Okay, எல்லாரும் பாரு. 121 I am going to receive. How much I spent for that? 100. Correct. Extra how much I am getting? 21.57. Listen please.
This 21.57 is nothing but my interest income. Correct, Ada? Can I say it as my interest income? This AS19 will not call it as interest income. Romba matama irukku. Okay. AS19 will call this as UFI. 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 Adana sir, UFI. Day, Gavani. Please, Gavani, day. இந்த வார்த்தை தான் நிறைய வாட்டி உன் புக்ல யூஸ் பண்ண வேண்டாம். Unearned finance income. Day. Interest income is like finance income. No? The interest income கூப்பிடாம unearned finance income. அதுக்கு பேர் என்ன? Unearned finance income. Once more. Once more. Okay, day. Sir, finance income okay, sir. Finance income okay. Why are you calling it as unearned? Day, you have already earned, you'll earn in future. Today it is not earned. That's why we call it as unearned finance income. Unearned finance income. Clear? Day, Gavani. What was my initial investment? 100. Please. இதுக்கு பேரு nil. இதுக்கு பேரு nil. Net investment in lease. Net investment in lease. Day, jill, ufi, nil. Jill na lease. Nil na ufi, unearned finance income. ஒரே விஷயம் பாரு. Day, whatever last drawing பாரு. Whatever lease rent you are going to receive in future, listen, whatever lease rent you are going to receive in future plus whatever residual value you are going to receive in future without discounting, if you add them, this is the total amount that you are expecting to receive from lease. This we call it as gross investment in lease. Gross investment in lease. To get this, initially you would have invested something in the asset. That is called as net investment in lease. Net investment in lease. The difference between jill and nil is nothing but your unearned finance income. Unearned finance income. Puriyardha. Okay. So jill, nil, ufi. Last word. இந்த 10% இருக்கா? 10 நான் கொஞ்சம் போர்ட் சரியா தெரியல. இந்த 10% இருக்கா? இதுக்கு பேரு ஐடில். இல்ல சரி, ஓகே. என்ன பேரு நம்மளோட படிச்சிடலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் implicit in the lease. Interest rate implicit in the lease. Interest rate implicit in the lease. Interest rate implicit in the lease. Day, அப்படினா ஒண்ணு இல்லடா. காணி. This lease I have priced it as 37. Why did I price it at 37? Because I wanted a rate of return of 10%. Inside my lease rentals, 10% return is there. That's why I'm calling it as interest rate implicit in the lease. Interest rate implicit in the lease. Interest rate implicit in the lease. Day, all this is from whose perspective? Lessor, not lessee's perspective. என்றால் ஏனா lessor தான் asset lease கொடுக்க போறா. இது எல்லாமே lessor ஓட perspectiveல இருந்து we have 4 terms. Please கவனி. உன் bookல எல்லாம் பயங்கரமா எழுதி இருப்பான். Please கவனி. First one is JIL. Gross investment in lease. It is nothing but whatever lease rent you are going to receive in future, sum of all that without discounting plus residual value will give you gross investment in lease. Net investment in lease is nothing but your initial investment. Your initial investment to get the asset. Day, that initial investment to get the asset is nothing but market value of the asset.
because that is what you will spend and buy the asset for. So gavani, nil is also equal to market value of the asset. Nil is also equal to market value of the asset. In other words, it is also equal to fair value of the asset. Nil is equal to fair value of the asset. The difference between JIL and nil is, what is the full form? Unearned finance income. And the rate of return that lessor wants is called as interest rate implicit in the lease. Okay, எல்லாரும் பாரு. That interest rate implicit in the lease, it is the rate at which, gavani, it is the rate at which if you discount JIL, you will get nil. அந்த JIL தான் அந்த ஃபியூச்சர்ல வர அமௌண்ட். அத 10% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணா என்ன வரும்? பிரசன்ட் வேல்யூ, which is 100. clear everybody? டே புரியுறதாடா? ஒரு சம் கொடுத்தா எனக்கு லீஸ் ரெண்ட், JIL, நில், உஃபி எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு சொல்றியா? எழுதிக்கோ. A limited purchased an asset for 250 rupees. 250 for 250 rupees. Full stop. It wants to give this asset on lease. For 4 years. Full stop. Residual value at the end of fourth year is rupees 20. Full stop. The lessor wants 12% return from this lease. Calculate one lease rentals to be charged per annum. 2 JIL, 3 nil for UFI. அவ்வளவுதான். இது மட்டும் டக்குன்னு முடிச்சிரு. சிம்பிளா வச்சுக்கோ. he has spent 250 in future through lease rentals and residual value. He has to recover the 250 and he wants 12% rate of return.
இதை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டா இன்ட்டு 4 பண்ணுறேன். என்ன 4 விட்டுட்டு இல்லைடா 78 இன்ட்டு 4 + 20 இப்போ 98 எப்படி வரும்? அவன் செலவு பண்ணுறது 250, 98 வந்தால் எப்படி லாஸ்ட்டில் பண்ணுவான். அந்த 78 இன்ட்டு 4 வந்து 280. எவ்வளோ வருது உனக்கு பர் ஆனம் லீஸ் ரெண்ட் எவ்வளோ வருது? சூப்பர் சூப்பர். ம் ஆமாம், அது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ பண்ணால் தான் இதுக்கு ஈக்குவலாக பண்ண முடியும். 7.5ல பர்ஃபெக்ட். டேய் 4 வருஷம்டா, 3 வருஷம் இல்லடா. சரியா படி. சூப்பர் பர்ஃபெக்ட். ஐ எக்ஸ் இதுக்கு எப்படி காமனாக எடுப்ப? இதில் எக்ஸே இல்லையே. பர்ஃபெக்டா சூப்பர். நோ 4 இயர்ஸ். டேய் example take the years that he is giving, take the discount rate that he is giving. Everywhere you are doing 3 years. 3 years is what I am doing on the board. For you it is 4 years. காப்பி அடிச்சாலும் கொஞ்சம் தெளிவாக காப்பி அடிக்கணும். பர்ஃபெக்ட் அவ்வளோதான். ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ? ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நீ என்ன போட்டிருக்க? ஆனால் 78 வருது எல்லாருக்கும், உனக்கு எப்படி 75 வருது? செக் பண்ணு. எஸ் பர்ஃபெக்ட் சூப்பர். ஆமாம் பர்ஃபெக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர். இது எல்லாமே ஃபியூச்சர் வேல்யூஸா ப்ரெசென்ட் வேல்யூஸா? 78 ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வேல்யூடா? 70 அப்போ அது ஃபியூச்சர் வேல்யூ தானே. நீ எக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சல, அது ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வேல்யூ? இது எல்லாமே ஃபியூச்சர் வேல்யூஸ். ஜில்லுனா நான் பேசிக்காக ஃபியூச்சரில் என்னெல்லாம் ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் அது ஜில்லு வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டிங். ஸோ இது எல்லாமே அன்டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூஸ், ஃபியூச்சர் வேல்யூஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணணும். ஆமாம் ஆமாம். சூப்பர்டா. உஃபி எங்க? உஃபி
unearned finance income. இப்போ உனக்கு எவ்வளவு வருது ஃபியூச்சர்ல, அதுக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ண இது வரதுக்கு? இந்த 332க்கு 332 வர வைக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நீ எவ்வளவு செலவு பண்ற? 250. அப்ப இன்னைக்கு 250 செலவு பண்ணி ஃபியூச்சர்ல 332 வரப்போதா? அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் உனக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கு பேர் தான் unearned finance income. அது போட்டு समझ में आ रहा है? Let me know after the class once. Check. Hey, 78.13 அந்த மாதிரி வருதா? 78 யாருக்கெல்லாம் 78.13 வந்துச்சு? 78. ஏ சூப்பர்டா, எல்லாரும் கரெக்டா வந்து ஜோர கத்திட்டு ஓகே, சூப்பர். வெரி குட். How much is Jill? Jill is 332.5. Nil is how much? 250. Ufi is 82.5. Superda. Interest rate implicit in the lease is how much? Interest rate implicit in the lease 12%. Eldiko, interest rate implicit in the lease is 12%. சொல்டா கால்குலேஷன். அந்த 20 ஆட் பண்றோமா? ஒரே சார். Interest rate implicit in the lease IRL is 12%. ஒரே நிமிஷம். ஆமா, ரெண்டும் ஒண்ணுதான்டா. டேய் 1/1.12 into 20. டேய் ரெண்டும் ஒண்ணுதானடா. செக். டேய் எல்லாரும் இங்க பாரு. பரவாயில்ல, நீ வந்து 2 டெசிமல் பிளேஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டல, அதனால பரவாயில்ல. ஓகே. எது? ஆமா, எல்லாமே மாறும், கொஞ்சம் மாறும். அது டிஸ்கவுண்டிங்னாலே அதான். டேய் லிசன் எவரிபடி. லிசன். எஸ் +20 தான் பண்ணணும். அப்படி பண்ணா 332 வரும். ஏன்னா அதுவும் நம்ம ரிசீவ் பண்ண போறோம்ல. ஃபியூச்சர்ல 4 வருஷம் யூஸ் பண்ணி அசட வித்தா எவ்வளவு காசு வரும்? 20. அதுவும் நம்ம காசு வரும் தானே. 78 வந்துட்டே இருக்கும். பிளஸ் கடைசி வருஷம் ஒரு 20 வரும்ல. ஒரே சார். ஆமா, டேய் நம்ம ஆட் பண்ணது எக்ஸ் தான். அந்த எக்ஸ் வந்து லீஸா. நமக்கு இப்ப அசெட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் 78 வரும், செகண்ட் இயர் 78 வரும், தேர்ட் இயர் 78 வரும், லாஸ்ட் இயர் 78 வரும், அந்த 20 வரும் வித்தா. ஆமா, அதுக்கு ஆமா அந்த அப்ப அந்த 37 இஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் தட்ல. 37 வந்து மீதி வர லீஸ் ரெண்ட், அதுவும் வரும் வருஷம். அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் இயர் எண்ட் வித்தா அந்த 20 வரும்ல. டேய் காணி டேய் எல்லாரும் இங்க பாரு. லிசன். என்னடா போச்சுது? Check. Hey, Gani, listen everybody. Let us see a finance lease sum, how they will do in the books of Lessor and Lessee. Hey, Zoom, hope I am audible. Check. Hey,
Gavani, please. Arrange. Gavani. Let us see how a finance lease sum will come in the books of lessor and lessee. Day. Elaringa par. It important, please, Gavani. Gavani. Everything. Jill minus nil. రెండుమే ఇంట్రెస్ట్, అదిగన్నా మొత్తమా ఇంట్రెస్ట్ తానే. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఎక్సెస్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ వాట్ వీ ఇన్వెస్ట్ టుడే ఈజ్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్. Residual value is that you are going to receive today or after 4 years, sir? After 4 years. Today if you sell you won't get 20 rupees. Today if you sell you will get some 12 rupees. After 4 years if you sell you are getting 20. That excess 8 rupees is the accumulation of interest over 4 years. Today if you sell will they give you 20 rupees? No, they'll give you less. In future they are giving you 20. That means that the excess that they are going to give you in future is the accumulation of interest. So whatever you get in future over and above what you will get today is the interest consideration. Dave, Gavani, listen. Listen everybody, please. Gavani, listen please. Dave, Gavani, please. Nay, please, our next 10-15 minutes, Nalla Gavani, இது ரொம்ப important. Listen. Finance lease journal entries in the books of lessor and lessee. Listen. Nay. Gavani, எல்லாரும் பாரு. Listen. See, actually, listen. Finance lease எப்படினா, tomorrow I'll tell you in detail definition and theory and all. But டக்குன்னு finance lease புரியணும்னா என்னன்னா, Gavani, finance lease is a lease in legal sense. லீகலா கான்ட்ராக்ட் படி பார்த்தா அது லீஸ் மாதிரி இருக்கு. ஆனா இன் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் சேல் ஆஃப் an asset. இப்போ எல்லாரும் இங்க பாரு கவனி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this guy is purchasing an asset. பேரு Shiva is purchasing an asset. He is leasing that asset to me. Okay, and the asset oda life is 5 years. And he has given it to me entirely on lease for 5 years. And motta residual value naane guarantee panta. Dey gavani, Shiva is lessor, I am lessee. Shiva has purchased an asset. He has given that asset to me on lease. 5 years, non-cancelable. Residual value also I have only given guarantee. இப்போ எல்லாரும் இங்க பாரு, லீகல் சென்ஸ்ல சிவா ஓனர், சிவா பேர்ல தான் இன்வாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஆனா இந்த அசெட் ஃபுல்லா who is using? I am only using. Till the asset is alive for 5 years, I am only controlling the asset. I have clearly put in that lease agreement 5 years non-cancelable, and in that 5 years I will decide how I want to use the asset. Appo, though Shiva is the owner, I am the one who is controlling this asset. I am the one who is getting all the benefits from this asset. Correct, Ada? Gavani, listen. If you for a moment go and check the asset definition. Listen, asset definition, if you check, asset is a resource that is controlled by an entity, not that is owned by an entity. Now in this example, though Shiva is the owner of this machinery, I am controlling this machinery. I have the right to decide how I want to use this machinery, and I also have the right to
prevent others from using this machinery. ஏன்னா நான் தான் ஒரு நான் cancelable agreement I have signed. Tomorrow even if Shiva wants to come and take this machinery, he cannot take. Gavani, when I have the right to receive all the benefits from an asset, and also I have the right to prevent others from enjoying that benefit, that means I am controlling this asset. I am controlling this asset. Gavani, எல்லாரும் please. I'll repeat the same thing in English later. ஒரே நிமிஷம். கண்ட்ரோல்னா எனக்கு கிடைக்கலனா யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது. இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன், உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல, விட்டுரு. கண்ட்ரோல் மீன்ஸ் I should enjoy the benefits from this asset, otherwise I should have the power to prevent others also from enjoying. எனக்கு கிடைக்கலனா யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது. Okay, so if I am not enjoying benefits from a particular asset and also I have right to prevent somebody else from not enjoying, then I have control over that asset. I have control over that asset. For example, in the camera. Okay, in the camera, suppose while going home, one of the student is Dahlia going along with the camera home. Okay, now do you think academy has the right to prevent? Yes, because they are controlling this camera. That is why it is coming as an asset in their books. Now listen. Listen. Now if you see in this example where Shiva is lessor, I am lessee, lessor is controlling the asset or lessee? When lessee starts controlling the asset, it becomes a finance lease. It becomes a finance lease. அப்படே எல்லாரும் இங்க பாரு. அப்ப சார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும்னா மெஷினரியை சிவா புக்ஸ்ல இருக்கும்ல, from there we have to remove that asset. We have to remove the machinery from Shiva's books and we have to bring it in my books. ஏன்னா இனிமேல் I am the one who is controlling this machinery. Machinery will come as an asset in my books. Sir, அப்போ finance leaseல asset will be in the books of lessee. Operating leaseல asset will be in the books of lessor. In case of finance lease, asset will be in the books of lessee. Sir, அப்போ பாவம், what will Shiva do, sir? கவனி, Shiva என்ன பண்ணுவா தெரியுமா? Shiva has lost control over the machinery, so he will derecognize the machinery and he will recognize a right to receive lease rent from me. ஏன்னா now Shiva has no control over the machinery. The only right he has is every year he can come and ask lease rent. அந்த ரைட் இருக்குல்ல, ரைட் டு ரிசீவ், அதை இனிமேல் சிவா அசெட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிப்போம். இனிமேல் சிவாக்கு அசெட் வந்து அந்த மெஷினரி கிடையாது, ரைட் டு ரிசீவ். Because from now machinery is mine. I told Shiva clearly also, if I don't pay lease rental, you can go and put a case in the court and then collect lease rentals, but you cannot take back the machinery. அப்போ I am controlling the machinery fully. So Shiva will derecognize the machinery and he will recognize right to receive. எல்லாரும் பார்க்கலாம் எப்படி journal entry pass பண்ணி the books of lessor lessee. கவனி எல்லாரும் இங்க பாரு. அதனால தான் if you remember when I taught you AS 10 PP, an asset will be derecognized when it is given on finance lease. இப்போ Shiva in the asset of finance lease கொடுத்தோன்னே in his books he has to derecognize the asset. Okay, எல்லாரும் இங்க பாரு please. Let us see how to pass journal entries. Listen. Lessor is our Shiva and in my books. கவனி எல்லாரும் இங்க பாரு. Please listen. Next 10 minutes these journal entries are very very important. கவனி சார், இதுக்கு நம்பர்ஸ் என்ன சார் போட போறோம்? நம்ம முன்னாடி ஒரு சம் போட்டோம்ல, cost of the machine 100, lease term 3 years, lease rental per annum 37.91, residual value, residual value
fully guaranteed by சிவா. ஏண்டா சிவாவுக்கு கேரண்டி கொடுப்பான்? லெஸ்ஸிடா. ஓகே கவனி, 10 rupees. ஓகே எல்லாரும் பாரு, இதுதான் facts. Now let us see how to pass journal entry. Day, this is a finance lease. ஓகே கவனி எல்லாரும் பாரு, listen. ஏன்னா கவனி, listen. Day, listen. Sir, why is this finance lease, sir? This asset's life itself is 3 years. For the entire life, I am only going to enjoy, and I have given guarantee for the entire residual value also. Listen, please. இப்போ எப்படி சார் entry pass பண்ணணும்? First, Shiva will buy this machinery. What is the journal entry for purchase of machinery? Machinery account debit to bank account 100. Okay? Day, allowing a bar, please. Now, Shiva is giving this asset on finance lease to me. The moment Shiva gives this asset on finance lease, he has to de-recognize the machinery. And he has to recognize the right to receive. Basically, I will become his debtor. So he will pass the entry, lessee account debit. This is debtor. Increase in asset. This is decrease in asset. Lessee account debit to machinery account. Sir, இதெல்லாம் ஓகே. எல்லாரும் பாரு. What should be the amount, sir? Please எல்லாரும் கவனி. இந்த சிவாக்கு what and all he is going to receive? 3 years ku 37.91 and he is going to get 10 rupees. Idoda present value. Sir, at what rate? Day on the question la nama set panna interest rate implicit in the lease is 10%. In the 37.91 for 3 years and in the 10 that we get at the end of third year, discounted at 10% will be equal to how much? Day, in the 37.91 கண்டுபிடிச்சதே இந்த 100 வச்சு. டே வேணா அப்புறமா கால்குலேட் பண்ணிக்கோ. உனக்கு கால்குலேட் பண்ண ஆன்சர் வரும், எனக்கும் தெரியும். கவனி டே, இந்த 37.91 எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? 100 is equal to x ன்னு வச்சு present value போட்டு கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ இப்போ present value போட்டால் திருப்பி இந்த 100 தான் வரும். உடனே கால்குலேட் டப்பு டிவைட் பை 1.20 கொஞ்சம் யோசி, இங்கே ஆன்சர் இருக்கு. பட் போட்டுக்கோ, எக்ஸாம்பிள் கம்ஃபர்டபுள் இருக்கு, ஒரு வாட்டி போட்டுக்கோ, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கோ. பட் த ஆன்சர் வில் பி ஈக்குவல் டு 100. ஸோ இட் வில் பி ரெக்கார்டட் அட் பிரசன்ட் வேல்யூ 100. Okay, sir. Now you have taken the asset now, sir, as lessee. What will be the entry in the books of lessee, sir? Ellarige par please. Lessee oda books la I will bring the machinery now. Ena ipo machinery will come in my books. So machinery account debit. Day, I have a liability to pay to Shiva. So Shiva is my creditor to lessor account. கவனி டை கவனி. சார் இங்க எந்த வேல்யூ சார் போடணும்? நான் வந்து என்னெல்லாம் பே பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் 37.91, செகண்ட் இயர் 37.91, தேர்ட் இயர் 37.91 and fourth year I have guarantee to pay 10 also. Whatever I have to pay, I have to discount at 10%. எவ்வளோடா வரும் திருப்பி? 100. So 100. Successfully we have removed we have removed the asset from the books of lessor and we brought it in the books of lessee. Okay, this is a liability for lessee, liability towards lessor. Okay, first entry clear எல்லாருக்கும்? சார் இப்போ என்ன சார் பண்ணும்? கவனிடே, listen.
மொத்தமா நீ எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணும் 100. டேய் கவனி, இப்போ இந்த 100 present value future value? present value, கரெக்டா? இந்த 100 என்னது? present value. okay, listen everybody please. நீ இந்த 100 எப்படி பார்க்கணும்னா, ஒரே விஷயம் பாரு ப்ளீஸ். இந்த 100 நீ எப்படி பாருனா, Shiva has given me a loan of 100. Using that loan, I have purchased machinery. எப்படி பார்க்கணும் நீ? Shiva has given me a loan of 100. அப்பனா என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு லோன் அக்கவுண்ட் 100. Using this loan, உடனே I purchase machinery. Machinery account debit to bank account 100. அப்ப நெட்டா என்ன? மெஷின் டு லோன். அந்த லோன் தான் இந்த இது லெஸ்ஸார். புரியுறதா? இப்போ இந்த லோனை செட்டில் பண்றது நான் என்ன பண்ணும் ஃபியூச்சர்ல? 37.91 37.91 37.91 10 rupees கொடுத்தா லோன் செட்டில் ஆயிடும். இதை நீ லோனா பாரு. டேய், அதனால தான் உனக்கு அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்லாம் சொல்லி கொடுத்த எப்படி வரும்னு. இதை நீ எப்படி பார்க்கணும்? லோன் borrowed from lessor. இது வந்து லோன் given to lessee. அது லோன் borrowed, இது லோன் given. டேய் யோசிச்சு சொல்லு. சிவாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்மா இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸா? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். லெஸ்ஸிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஒன்றும் இல்லை. இப்போ என்ன பண்ண தெரியுமா? வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை போட்டு அந்த காசை கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோன்னா இங்கே 0 ஆகிடும், அங்கேயும் 0 ஆகிடும். ரெடி எல்லாரும் இங்கே பாரு. லெசன்ஸ். இப்போ 100 rupees இருக்கா? இது ப்ரெசென்ட் வேல்யூவா? இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 100 into 10%, 10. டேய், சிவாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஷுட் பி டெபிட்டடா கிரெடிட்டடா? credited. So to interest income 10 rupees. இது என்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுவானா? lessee account debit to interest income 10 rupees 10 rupees. இது இவனுக்கு இன்கம், எனக்கு எக்ஸ்பென்ஸ். இங்க பாரு, இங்க என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி? இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு லெஸ்ஸார் அக்கவுண்ட் 10 rupees 10 rupees. okay, now I have to pay to Shiva first year end amount 37.91 pay பண்ணனுமா? what is the journal entry for me to pay that 37.91? lessor account debit to bank account 37.91 37.91. டேய் புரிஞ்சுதாடா? டேய், இது அந்த லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் டு லோன், அப்புறமா லோன் டு பேங்க். லோனுக்கு பதிலாக லெஸ்ஸார் போடும். டேய் கிளியர் எவ்ரிபடி? ஓகே. டேய் ஒரே விஷயம் பாரு. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இதுதான் borrowing காஸ்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபினான்ஸ் லீஸ் இஸ் an example of borrowing காஸ்ட். இதுதான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஞாபகம் இருக்கடா? இந்த A16 borrowing cost, commitment charges, amortization of discount and premium, amortization of ancillary cost, foreign exchange loss to the extent treated as borrowing cost, and the last one interest on finance lease. டே, அங்க finance lease ஒன்று வருண்டா, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று வருண்டா, இதுவும் borrowing cost. ஓகே ஓகே, கவனி எல்லாரும். இவன் இன்ட்ரெஸ்ட் இவன் பே பண்ணிட்டான். சிவா என்ன பண்ணுவான்? ரிசீவ் பண்ணுவான். சிவா என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு லெஸ்ஸி அக்கவுண்ட் 37.91 37.91. ஓகே, கவனி ஒரே விஷயம் ப்ளீஸ். And now in the books of Shiva I am opening lessee ledger account. சிவாக்கு இது லோன் borrowed, லோன் given? loan given to machinery account 100, to interest 10, by bank 37.91. so how much is the balance? 72.09 brought down 72.09.
09. Okay, அதே மாதிரி in the books of lessee I am opening lessor ledger account. இது liability ஆ asset ஆ? இங்க liability. So buy machinery 100, buy interest 10, to bank 37.91, to balance carry down 72.09, brought down 72.09. till now okay? நீ முடிச்சலாம் 3 years முடிச்சலாம். second year again இரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஷேர் till now clear? there is one more journal entry. எல்லாரும் பாரு, anybody can guess? excellent. டேய் மெஷினரி இப்ப யார் புக்ஸ்ல இருக்கு? lessee has to depreciate the machinery. 100 rupees டேய் கவனி, 100 3 years useful life divided by 3, 33.33 is the depreciation. டேய் ஒரே விஷயம் பாரு. டேய் கவனி, இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும். இப்ப வராது உனக்கு, எப்ப வரும்னா எக்ஸாம் முன்னாடி வரும். சார் ரெசிடுவல் வேல்யூ எடுக்கணுமே சார். எல்லாரும் இங்க பாரு. டேய் 100 minus 10/3 தானே சார் பண்ணிருக்கணும் நீங்க. ரெசிடுவல் வேல்யூ 10 rupees இருக்கே சார். கவனியே சார் இங்க. டேய் நம்ம நார்மலா ஒரு பிபிக்கு அங்க மைனஸ் பண்ற ரெசிடுவல் வேல்யூ இஸ் வாட் வி ரிசீவ். இங்க அந்த ரெசிடுவல் வேல்யூ நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் கொடுப்போமா? அப்ப எப்படி மைனஸ் பண்ணுவேன்? ஏன்னா லீகலா சிவா ஓனரா நான் ஓனரா? சிவா தான் ஓனர், சிவா தான் ரிசீவ் பண்ணுவான். டேய் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதடா. டேய் நம்ம AS10 PPE படிக்கும் போது நம்ம தான் ஓனர். so we will only receive that residual value, so we can subtract. here we won't receive, we have to pay that. அதுவும் ஒரு காஸ்ட் தான் இந்த மெஷினரிக்கு. cost is whatever we sacrifice, so that residual value also we are sacrificing. clear? டேய் புரிஞ்சுதாடா? இது residual value மைனஸ் பண்ணிட்டாது தெய்வமே. சார் residual அவன் தானே சார் கொடுத்தான், நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் சார். நோ, residual value is what you receive. here lessee will not receive this residual value, so you should not subtract. 33.33 is the depreciation. so the journal entry is depreciation account debit to machinery account 33.33. okay? டேய் கிளியரா? டெப்ரிஷியேட்லாம் பண்ணியாச்சு, லெஸ்ஸார் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓவர். சார் அப்போ டேய் ஒரே விஷயம். இன் ஃபினான்ஸ் லீஸ் the asset will be in the books of வாய் திறந்து சொல்ற asset will be in the books of, depreciation will be charged in the books of. in operating lease asset will be in the books of, depreciation will be charged in the books of, impairment will be charged in the books of. in finance lease impairment will be charged in the books of lessee. okay, இந்த impairment டெஸ்ட்னா lessee பண்ணும். இப்போ ரெக்கவரல் அமௌண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சு, ஏன்னா அவன்கிட்ட தானே மிஷினரி இருக்கு இப்போ. ஓகே கவனி, செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் டக்குன்னு முடிச்சலாம். செகண்ட் இயர் again there will be interest. interest is 72.09 into 10%, which is 7.21. what is the journal entry for interest income in the books of Shiva? lessee account debit to interest account, so to interest 7.21, and Shiva will receive how much? 37.91. what is the journal entry for the 37.91? bank account debit to lessee account, so by bank account 37.91. டேய் புரிஞ்சுதா? what is the balance? 41.39. okay, டேய் கிளியரா? லெஸ்ஸாரோட புக்ஸ்ல lessee books second year lessee interest income interest expense. what is the journal entry? interest expense account debit to lessor account, so here it will be by interest account
So 72.09 into 10%, 7.21. How much I have to pay to Shiva? 37.91. adikena journal entry? Lessor account debit to bank account. So to bank 37.91. So finally balance carried down 41.39, brought down 41.39. Okay, till now clear? And lessee second year also he will pass the entry for depreciation account debit to machinery account. Last year brought down 41.39. how much will be the interest? 4.14. What is the journal entry in the books of lessor? Lessee account debit to interest income. So to interest 4.14. Day. Now this year totally how much that lessee will receive? Sorry, how much lessor will receive totally? 37.91 plus residual value 10. Okay, டேய் எங்க தப்பான நம்பர் போட்டோமாட? 41 plus 5 45 தான் வருது. 37.19 தான் வந்தது. சாரி, டிரான்ஸ்போஸ் எரர். டேய் ஒரே விஷயம், 110 minus 37.19 பண்ணு. 72.81 72.81 and this will be day logical edu thappilla calculation da. Okay, 37.19 idu evlo varum? 41.72 plus 79 minus 37 42.9. Okay, 42.9 plus 4.3 will be interest. How much we will receive from lessee? 37.19 plus 10 rupees, 47.19 by bank account 47.19. How much is the balance coming to? 46.9. Varada 47.2 minus 47.19 carry down 0. Lessee account is closed. Day அதே மாதிரி டக்குன்னு அங்கேயும் போய் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், இங்கேயும் மாற்றணும். இரு 1981 இது எவ்வளோடா? 81 7.3 இது வந்து 42.9 42.9. Day, what is the journal entry for interest in the books of lessee? Interest account debit to lessor account. So by interest 4.3. How much lessee will pay to bank? 47.19 or 47.2. So finally carry down is 0. Day close HR in the books liyo clear. Day and third year one more entry, depreciation to machinery portona. Machinery account also closed. All the accounts closed. Everybody can go home, not you. Okay, clear everybody? Day purinjada? Day this is how you have to pass entry for finance lease. Day in finance lease asset will be in the books of, depreciation will be charged in the books of, impairment will be charged in the books of. In the books of lessee interest income or interest expense? In the books of lessor, what is the journal entry for interest income in the books of lessor? Lessee account debit to interest income. What is the journal entry for interest expense in the books of lessee? Interest expense account debit to lessor account. What is the journal entry for? Day, what is the journal entry in the books of lessor for payment received from lessee? Bank account debit to lessee account. இதே in the books of lessee வந்து lessor account debit to bank account. Clear everybody? Day கவனி எல்லாரும் பாரு. சார் இந்த மாதிரி ஏன் சார் கொண்டு வந்தாங்க?
ஒரே இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். டேய், முன்னாடி when the standard was drafted only operating lease was there, but people started cheating in the name of operating lease. கவனி எல்லாரும் இங்க பார். listen கவனி. sir, what they were doing, sir, எல்லாரும் இங்க பார். கவனி. assume there is a company already with lot of loan. Okay, they want to buy a machinery, but they don't have cash. Now to buy a machinery, if you don't have cash, the only alternative is to borrow money and buy the machinery. Correct? Already in your balance sheet lot of loan is there. Now if you go and again ask for bank loan, will they give? No. Nobody is ready to give bank loan to me, and I also don't have cash, but I want to buy the asset because when I buy only I will have control over the asset. லீஸுக்கு எடுத்தா அவன் ஓனர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுவான். இப்போ நம்மளே பாரு, ஏதாச்சும் ரெண்டட் ஹவுஸில் இருந்தால் நீங்கள் தண்ணி நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்க, மோட்டர் போடக்கூடாது, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கண்டிஷன்லாம் வைப்பான். நைட் 12 மேலே லைட் ஆனில் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கண்டிஷன்லாம் போடுவான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஆல் தட். I want to be the absolute owner of this machine, but I don't have cash. Nobody is giving me loan also. கவனி. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், நான் ஒரு கவனி ப்ளீஸ். ஸோ நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணேன். What I am doing is, I am forming one new company. இந்த கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, எல்லாமே ஆன்லைன் ப்ராசஸ். ஐ எம் ஃபார்மிங் அ நியூ கம்பெனி. அது நியூவாக இருக்குது, அதோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லோனே இல்லை. ஐ எம் ஆஸ்கிங் தட் கம்பெனி டு டேக் லோன். புது கம்பெனியில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எதுவுமே இல்லை. ஐ எம் ஆஸ்கிங் தட் கம்பெனி டு கோ அண்ட் டேக் லோன். தட் கம்பெனி இஸ் டேக்கிங் லோன், அண்ட் தட் கம்பெனி வில் பை த மிஷினரி, அண்ட் தட் கம்பெனி வில் கிவ் தட் மிஷினரி டு மீ ஃபுல்லி ஆன் லீஸ். அண்ட் அக்ரிமெண்ட் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா, ஃபுல்லாக நான் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா அந்த கம்பெனி என் கம்பெனி தானே. கிளியரா அந்த கம்பெனி நீ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் போடக்கூடாது. ஐ வில் யூஸ் ஹவெவர் ஐ வாண்ட். ஸோ இப்போ நீ பார்த்தனா ஃபினான்ஸ் லீஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லைன்னா, எஃபெக்டிவ்லி வாட் ஐ ஹவ் அச்சீவ்ட் இஸ் ஐ காட் த மெஷினரி வித்தவுட் த லோன் இன் மை புக்ஸ். எல்லாரும் இங்க பாரு ப்ளீஸ். இப்போ நிறைய பேர், நீ நாளைக்கு சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பேங்க்குக்கு போய் நீ தான் லோன் அப்ரூவல் ஆஃபீஸர் சார், இந்த மாதிரி இல்லை, அது ஒரு நல்ல பொசிஷன் தானே. யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் த பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் டிசைட் வெதர் யூ கேன் கிவ் லோன் டு திஸ் பர்சன் ஆர் நாட். ஓகே, உனக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் வருது. யூ ஹாவ் டு எவாலுவேட் வெதர் யூ வாண்ட் டு கிவ் லோன் ஆர் நாட். அண்ட் ஆஸ் பர் யுவர் பேங்க், இஃப் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ படிச்சிருக்கேன், டெட் பை ஈக்விட்டி. If debt equity ratio is more than 2:1, you will not give loan. Okay, எல்லாரும் பாரு ப்ளீஸ் கவனி. அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் எடுக்கிற, பேலன்ஸ் ஷீட்ல 1,50,000 லோன், 1,50,000 லோன் டெட், ஈக்விட்டி 1 lakh. So அப்ப debt by equity is how much? 1.5 lakh divided by 1. 1.5 is to 1. உடனே I can give loan அப்படின்னு நீ உடனே கன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. லெசன்ஸ். நிறைய கம்பெனிஸ் மறைச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா, அசெட் இந்த மாதிரி வாங்காம லீஸுக்கு எடுக்கிறாங்க. இந்த கம்பெனி இருக்குல்ல, நீ பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு, இந்த அசியூம் ஃபினான்ஸ் லீஸ் கான்செப்ட்லாம் இல்லை. ஓகே, அப்போ எல்லாருமே ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் தானே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபினான்ஸ் லீஸ் கான்செப்ட் இல்லைனா, ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் ஃபாலோ பண்ணா லெஸ்ஸியோட புக்ஸ்ல மெஷினரி இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. கவனி, அசியூம் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்னு ஒரு கான்செப்டே, சாரி ஃபினான்ஸ் லீஸ்னு ஒரு கான்செப்டே இல்லை. ஆனா நீ எவாலுவேட் பண்ற பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குல்ல, that company has entered into an operating lease for 5 years, and on the 5 years lock in. Before you give loan itself, that company has entered into a 5 years lease and lock in. அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. And கவனி, that company has agreed to pay 12,000 per annum as rent. எவ்வளவு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்ட் கட்டணும்? 12,000. அப்போ கவனிடே,
இப்போ நீ பார்த்தனா நீ எல்லாரும் எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய லோன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹே 1.5 lakhs divided by 1 lakh 1.5:1 லோன் கொடுக்கலாமே இந்த கம்பெனிக்கு இரு 1.5 lakh லோன் இருக்கு ஆன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் அவன் இன்னொரு 12,000 per month per annum 60,000 for 5 years கண்டிப்பா நான் பே பண்ணுவேன்னு ஒத்துக்கிட்டான் நான் கேன்சலபிள் அப்போ இந்த கம்பெனிக்கு loan 1.5 alone is not the loan 60,000 also is a loan ஏனா அவன் குடுப்பான ஒத்துக்கிட்டானே அப்ப total loan is how much 2.1 lakhs equity is how much 1 lakh அப்ப how much is the actual debt equity ratio 2.1:1 loan கொடுக்கணுமா கூடாதா லோன் கொடுக்க கூடாது புரியுறதா எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆபரேட்டிங் லீஸை வச்சு ப்ளீஸ் கவனி because of this operating lease people started taking advantage where they got the asset but the loan was not coming in the balance sheet அதனால தான் ஓ நீ இப்படி விளையாடுறியான்னு சொல்லி AS19 ஃபுல்லா யோசிச்சு ஃபினான்ஸ் லீஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வரும் ஃபினான்ஸ் லீஸ் ஒன்ஸ் நீ ஃபினான்ஸ் லீஸ்ல மாட்டினா you have to bring asset also in the balance sheet you have to bring the loan also in the balance sheet அப்போ கரெக்டா debt equity ratio வரும் அப்போ கரெக்டா லோன் கொடுக்கணுமா கூடாதான்னு யோசிக்கலாம் புரியுறதாடா உனக்கு able to understand நாளைக்கு நீ எங்கயாச்சு assume they not only the money loan approval officer tomorrow you are working in a wealth management company where you have to decide whether you want to invest in a company or not then please don't take you should also take whatever lease you have to pay you have agreed to pay that புரியுறதா இந்த மாதிரி இது கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட there are a lot of problems ஏனா tomorrow I will teach you the difference between finance lease and operating lease definition wise அதுலயும் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு எது finance lease எது operating lease is highly judgmental அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்னால எல்லாரும் விளையாடுறாங்க திருப்பி டேய் he brought this finance lease concept because everybody is misusing operating lease and trying to keep the liability outside the balance sheet அப்போ finance lease னு கொண்டு வந்தோனா asset to balance sheet குள்ள வந்துரும் liability வந்துரும் பக்காவா debt equity ratio will come but this distinction between finance and operating is not very straightforward it is highly judgmental ஒரு இடத்துல ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம ஈஸியா ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் தப்பு பண்ணி கூட இது ஏன் ஜட்ஜ்மெண்ட் பா ஏன்னா என்னைக்குமே if something is objective or factual you cannot play with that if something is subjective உனக்கு objective subjective difference தெரியுமா if something is subjective you can play with that so even now this AS19 is not fully flawless நீயும் பாப்ப நாளைக்கு பிராக்டிகலா போகும்போது யாருமே ஜெனரலா ஃபினான்ஸ் லீஸ்னு அவ்வளோ ஈஸியா கன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க வேணும்ட்டே எப்படியாச்சும் ஆப்ரேட் லீஸ் சைட் தள்ளி விட பார்ப்பாங்க புரியறதாடா உனக்கு அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டான் ஃபைனல்ல இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ல டேய் போடா இனிமேல் ஃபினான்ஸ் இல்லை ஆப்ரேட்டிங்ல எல்லாமே ஃபினான்ஸ் தான் நீ லீஸுக்கு ஃபைனல் நம்ம இண்டேஎஸ் 116 படிக்க போறோம் அங்கே எல்லாமே ஃபினான்ஸ் லீஸ் தான் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் ஒரு கான்செப்டே இல்லை நீ ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கோ 2 வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கோ எல்லாமே ஃபினான்ஸ் லீஸ் தான் புக்ஸுக்குள்ள லைபிலிட்டி கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனா நமக்கு இருக்கிற AS19ல we still have operating lease finance lease இதை வச்சு நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க உன் பார்ட்னரே நாளைக்கு விளையாடுவார் ஃபினான்ஸ் லீஸா கொண்டு வராச்சு ஆப்ரேட்டிங் லீஸை தள்ளி விடுவார் ஃபினான்ஸ் லீஸா கொண்டு வந்தா டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்கவுண்டிங்லாம் பண்ணணும் அது நிறைய ஜட்ஜ்மெண்டல் வேற மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ வில் லைக் ஆப்ரேட்டிங் லீஸா ஃபினான்ஸ் லீஸா operating lease so nariya they will try to push towards operating lease clear everybody day purinjudha unakku inda journal entries you understood why I brought that loan and then introduced this konja adhe mari iruka idu ad connect panna mudiyadha and loan idu adu padichadnala idu konja easy ah iruka okay last one year mattum sollu in finance lease asset will be in the books of depreciation will be charged in the books of impairment will be charged in the books of what is the journal entry for interest expense in the books of let's see what is the journal entry for payment in the books of lessee lessor account debit to
What is the journal entry for interest income in the books of lessor? What is the journal entry for payment received from lessee? Excellent. Clear everybody? Okay. So this இன்னும் 2-3 காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, சம்ஸ்ல ட்விஸ்ட் இருக்கு. நாளைக்கு அதை முடிச்சிட்டோம்னா சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அதோட தியரி முடிச்சிட்டோம்னா we are done with this. Okay. Thank you so much.